Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class. Selamat datang kembali di kelas saya. This time we are going to practice a conversation. Sekarang kita akan praktek percakapan. This conversation is between two people, a travel agent and a customer. Ya. Percakapan ini antara dua orang, seorang agen travel dan konsumen. The customer wants to cancel his or her trip. Si konsumen pengen membatalkan perjalanannya, and he wants to get a refund, dan dia menginginkan pengembalian uang. So, as usual, I'll play the audio. Seperti biasa, saya akan mainkan audionya. Please practice. Silahkan praktekkan alias tirukan setelah si audio di sini ya. Tirukan supaya pengucapan menjadi bagus ya. And you can also read the translation at the same time or later after the practice. Anda juga bisa langsung membaca terjemahannya di sebelah kanan atau membacanya nanti setelah practice pronunciation, setelah mempraktekkan pengucapan. Okay, let's get started. X here is a travel agent and Y here is a customer. X adalah agen travel dan Y adalah konsumen. Listen and practice. Good morning. How may I help you, sir? Go. Morning. I'd like to cancel my flight, please. May I ask the reason for cancellation? Well, the conference I want to attend is cancelled. Oh, I see. May I have your name and ticket number, please? Sure. My name's Jalent Baychek and my ticket number is 98709800. Okay, Mr. Baychek. One moment, please. Let me check your reservation. Okay. Certainly. So your ticket is for a flight from Sengkeren to London, right? Yes, that's right. Can I get a refund? Well, yes, but because you bought the ticket over 24 hours ago. I'm afraid you have to pay a cancellation fee. How much is that? It's $35. Fine. That'll be no problem. Okay. So now I'd like you to practice again. Read the whole conversation. Silahkan praktekkan lagi, praktek membaca supaya mulut atau lidah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris sehingga tidak kaku lagi ketika nanti berpraktek tanpa teks. Oke, silahkan dimulai dari awal sampai akhir di sini. Oke. Right, now let's continue. We are going to discuss about the expressions these two people use. Kita akan membahas ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh dua orang ini. Let's continue here. Important expression ya, ungkapan-ungkapan penting. Canceling,
membatalkan ya, when you want to cancel your flight or your trip, ketika ingin membatalkan perjalanan atau penerbangan, you can say I'd like to cancel my flight, please. Saya ingin membatalkan penerbangan saya. I'd like to. Jadi ini sopan permintaannya ya. You can also say I want to cancel my flight, but I'd like to is more polite. Boleh juga mengatakan I want to cancel. Tapi I'd like to lebih sopan daripada I want to. Okay, and then as a travel agent, you might ask a question like this. Sebagai agen travel, Anda bisa bertanya alasan pembatalan. May I ask the reason for cancellation? Boleh tahu alasan pembatalan? Kemudian Anda juga bisa bertanya, may I see your ticket please? Boleh lihat tiketnya? Kemudian you can also say, I'm sorry sir, you can only cancel it at least 24 hours before the flight schedule. Maaf Pak, Anda hanya bisa membatalkannya paling sedikit 24 jam sebelum jadwal penerbangan. Berarti kalau membatalkannya kurang dari 24 jam tidak diterima. Okay. Now let's continue. Kemudian kalau ditanya oleh travel agent seperti ini, May I ask the reason for cancellation? May I ask the reason for cancellation? Boleh tahu alasan pembatalannya? Nah, alasannya bisa macam-macam ya. Misalnya yang ada di sini. The conference I'm going to attend is cancelled. The conference I'm going to attend is cancelled. Konferensi yang akan saya hadiri dibatalkan. Salah satu alasannya. Atau I change my mind. I change my mind. Saya berubah pikiran. Atau My son is sick. anak saya sakit. Dan alasan-alasan yang lain. Checking information. Jadi mengecek informasi. Ya, kalau sebagai travel agent, Anda harus mengecek dan menyampaikan kepada konsumen benar atau salah. So your ticket is for a flight from Soekarno-Hatta to Heathrow Airport, right? Jadi tiket Anda untuk penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Heathrow kan, ke Bandara Heathrow kan? Ya atau tidak? Ini untuk konfirmasi atau pengecekan informasi. Refund, pengembalian uang. Bisa minta, Can I get a refund? can I get a refund? Bisa minta pengembalian uang atau may I get a refund? Could you give me a refund? Boleh juga begitu ya. Banyak istilahnya tapi ini yang kita pakai satu saja. Misalnya, yes. Kalau bisa, yes. Your ticket is refundable. Tiket Anda bisa mendapatkan pengembalian, refundable. But we can only give you back 75% of the price. Tapi kami hanya bisa memberi Anda 75% dari harga tiket. Berarti dipotong 25%. Atau you can also say, Yes, but I'm afraid you have to pay cancellation fee. ya, tapi sepertinya Anda harus membayar fee pembatalan. I'm sorry sir, your ticket is non-refundable. Kalau tidak bisa dikembalikan duitnya, maka Anda bisa bilang I'm sorry sir atau I'm really sorry sir. Kalau biar lebih sopan ya, I'm really sorry sir, your ticket is non-refundable. Tiket Anda tidak bisa dikembalikan uangnya. Okay, I think that's easy to understand. Only few expressions.
hanya sedikit ungkapan. Hopefully it is not difficult to remember all of these expressions. Now let's continue to exercises. Kita lanjut ke latihan. Oops. Okay. Dialogue, ya. Complete this exercise with question, statement, or response, ya, appropriate response. Silahkan diisi dengan tanggapan yang sesuai. Misalnya X, ya. X ini berarti si agent, ya. Nah, kalau konsumen ngomong morning, I'd like to cancel my flight please. Pagi, saya ingin membatalkan penerbangan saya. Maka di sini kira-kira ngomong apa si travel agent? Kemudian ini alasannya. Misalnya si konsumen ngomong, kegiatan olahraga atau event olahraga yang ingin saya hadiri dibatalkan. Berarti ini pertanyaannya alasan. Kemudian, sure, my name's Randy Boyles. Berarti, oh, nama saya adalah Randy Boyles. Kira-kira pertanyaannya apa di sini? Okay, now let's continue. Silahkan. My ticket number is bla 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 dan seterusnya sampai ke sini. Dilanjut. Oh, ini gantung sini sendirian. Okay, no problem. Let's continue to dialogue 2. Hello, this is Ralungo Tour. How may I help you? Nah, misalnya gitu ya. Kalau ini yang jawab si customernya, konsumennya ngomong apa di sini kalau ada sapaan seperti ini. Hello, this is Ralungo Tour. Dan seterusnya. Oh, ini agak panjang. Let me tell you the meaning. Well, my wife is sick and now treated at the hospital. Istri saya sakit dan sekarang dirawat di sebuah rumah sakit. So I need to accompany her. Jadi saya harus menemani dia. Oh, ini berarti alasannya. We can continue yang sampai di sini. Hold on the moment please. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah. Ini pengucapannya percakapannya sudah mudah. Tinggal mengulang saja. Okay, I think that's all for this lesson. I'll see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.